والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. We are going to catch, inshallah, for three different things. Why three different things? Because actually I was asked to catch for these things, and I don't think that any of them are really important. But because it has become three things, so we'll catch for all three of them together, inshallah. All three things are in Malaysia and Indonesia. First of them is Mount Kinabalu. Is the highest mountain in Malaysia. Is in Sabah. It had an earthquake in 2015, and someone is asking me to catch to save this, that the jinns are going to make more earthquakes and destroy the mountain. So the jinns, alhamdulillah, cannot make earthquakes and have no link to earthquakes. There's no link, so maybe Allah Ta'ala will decide to make an earthquake and to destroy this mountain. Maybe Allah will not, but it is not. The jinns have no capacity to do such things. But what the jinns do, what I have met once, been to one place where there was a volcano, and the jinns were there in the volcano and telling the people of the village that they must worship them, otherwise they will make the volcano burst again. When the jinns have no ability to make the volcano burst or to do anything, but they just use this as a trick so that people worship them stupidly. Anyway, we're catching for this mountain. There must be some jinns living there, so we'll see what's that going to give us. The second is the Agung volcano that is starting to erupt in Indonesia. And same thing, some people ask me, please do something because the jinns are going to make the volcano erupt. So the jinns can do nothing about this, and there's nothing related to jinns. Just pray Allah Ta'ala to do the good for you and to protect you and to protect your goods, and whatever happens, that Allah make it a good for Muslims and for everybody. And the third thing is Borobudur temple in Malaysia. So Malaysian people know this temple, but I never heard about it. Wikipedia tells us that this Borobudur temple was built between the 8th and the 9th century of our age by Syailendra, which was a civilization there, and it was abandoned around 1100 by the British people in 1114, and they dug it out of the ground, and UNESCO made it of the worldwide belongings, and now it has become the monument that is most visited in Malaysia. And why was it abandoned? So it was covered by smoke of volcanoes, and then also by trees and by the forest. But we don't know really why, and some people say it has been abandoned because those people became Muslim in the 15th century, but actually that does not match, because it has been abandoned much earlier than that. So the question is that there was a conference on this subject in Malaysia, and this scholar, Ustaz Fahmi Basia, said that is the temple of Sulaiman, and that has been built by Sulaiman alayhi salam. I don't know about this subject, but there is nothing in Wikipedia that can let you think about Sulaiman alayhi salam. And some people who criticize this position say that it has not been built by jinns. So maybe he thinks that this building only jinns can make it, and that's why it would have been made by Sulaiman alayhi salam. So I was asked to check if is it true or not, that has it been done by Sulaiman alayhi salam, or has it been done just by those people who lived there, the civilization of Syailendra. This question, has it been built by Sulaiman alayhi salam or not, that is the question. But well, we will see. Anyway, we don't ask the jinns for religious matters, because
It is the men who have the knowledge, and Allah has sent men as prophets, and the man is the Khalif of Allah on earth. But we'll ask this historical point. So, because I was asked, but what is more important to do is to remove the jinns, because it has become a place of pilgrimage and practice of Buddhist religion. So of course we'll find jinns there to convert, inshallah, and also to understand what happened so that place was finished, that civilization or that place was abandoned. That is good to know, because Allah Ta'ala says in Quran that many civilizations Allah has destroyed, many people Allah has destroyed by different ways. And volcano is a way of destroying total villages and total cities and civilizations. About volcanoes, earthquakes. So we will see if there is something related to that concerning this side. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonsoir. Hello. Vous venez d'où? La montagne. La montagne Kinabalu? Oui. Ok, from mountain Kinabalu. Alors, est-ce que vous avez un lien? Well, c'est votre montagne. This is your mountain. We live there. Do you have any link with the earthquakes? Est-ce que vous avez un lien avec les tremblements de terre? Why should we destroy our place? Oui, mais il n'y a pas d'autres djinns qui sont venus détruire votre logement. Bon, les djinns n'ont rien à voir avec les tremblements de terre. Jinns have nothing to do with earthquakes. Okay, do you have a religion? Vous avez une religion? Do you want to become Muslim? Vous voulez être musulman? J'ai compris ce que t'as dit. Oh, he understood what I said. It's fantastic. Je sais pas. I don't know. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Rester dans la montagne. We can say the mountain? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Is there sorcery going on in the mountain? Il y a des sorcelleries qui se font dans la montagne? C'est plus les djinns. Only jinns in the mountain. It's our where we live. It's our place. And how is the life of jinns there? Is it peaceful? C'est pacifique? Les djinns qui habitent là-bas, est-ce qu'ils se font la guerre ou bien ils vivent paisiblement? Les djinns, do they do war or they live peacefully? Pas la guerre là-bas. There's no war there. You live happy, peaceful. On attend qu'on soit appelé. Aha, we wait to be called. By magicians, par les sorciers. Okay, how many magicians came there to ask for jinns? Combien de sorciers sont déjà venus recruter des djinns? لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. 132. Okay.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين they have no blood براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 I'm part of the youngest one, they didn't call me yet. ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات. Ok, tout le monde est là, everybody's here? Ok, on continue. Alors, le volcan Agung. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bonjour. Hello. Pourquoi tu nous as dérangés? You were busy? So why did you disturb us? Vous étiez occupé? Oui. And what is your job? Et qu'est-ce que vous faisiez? On était autour. They were around. Et donc, quand il y a l'éruption, vous faites quoi? When the volcano bursts, what you do? On fait des rituels. Vous voulez des rituels? On fait des rituels. We do rituals. Les humains font des sacrifices pour qu'on leur fasse des rituels. Humans do sacrifices, so we do rituals on them. Donc, vous profitez des volcans pour dire aux humains, il faut vite faire des sacrifices, sinon le volcan va vous détruire. Et puis, vous font des sacrifices. You take advantage. Pour faire du mal aux autres, les sorciers humains. You take advantage of the volcano to tell people to do sacrifices for them, so that the volcano does not destroy them. Or they work for the magicians to take away their magic. Ça veut dire les sorciers, vous leur dites qu'il faut déménager la sorcellerie, sinon le volcan va tout détruire. Et puis ils vous payent, ils vous font des sacrifices pour déménager les sorcelleries. So they tell the magicians they must move the magic away, otherwise the volcano is going to destroy it, and they give them sacrifice to move the magic away. Et vous déménagez la sorcellerie? And you do take magic away, they say no. Donc vous les embobinez quoi. So they just make fun of the magicians and make them pay. They say unfortunately we don't have that power. Ok, merci beaucoup. Nous avons des cadeaux pour vous. We have presents for you. ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Okay? All the jinns are here from the volcano. Tous les jinns du volcan sont là. So we go on to the temple. On va au temple de Borobudur. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Bonjour, hello. Tu veux quoi? Je veux savoir ce qui se passe dans ce temple-là. So what do you want? I want to know what's happening in this temple. C'est un lieu sacré. Pourquoi tu veux savoir? It's a sacred place. What do you want to know? You are worshipping Buddha there. Vous adorez Buddha là-bas? Oui. Yes. Actually, ce que je veux savoir, il y a des gens qui ont dit que c'est Sulaiman, le prophète, qui a construit ça. Est-ce que c'est vrai? Some people say it is the prophet Sulaiman who built this. Is that true? No, I don't have that information. Donc c'est seulement les gens locaux, les gens qui habitent là-bas, la civilisation qui s'appelle Syailendra, qui ont construit ça. It's only the local people, that Syailendra civilization, that built that. Je sais pas. Ah, tu n'étais pas là-bas? D'accord, non, he does not know, he was not there. Toi, tu es là depuis quand? You're here since how long? Quelques années. A few years. Depuis que ça a ouvert? With the people who come to worship. Okay, so your religion is to worship Buddha. Votre religion, c'est d'adorer Buddha. Oui. What is Buddha for you? Buddha, c'est quoi pour vous? C'est un dieu. It's a god. Est-ce que c'est le créateur? Si on le prie, je sais pas, je pense. Is it the creator? I don't know, maybe it should be. Alors, est-ce que tu pourrais dire mon créateur qui m'a créé, qui a créé tout cet univers, montre-moi qui tu es, je veux savoir qui est mon créateur. I would like you to say my creator that has created me, created all this universe. Show me who you are. I want to know who's my creator. Et pourquoi je dirais ça d'ailleurs? Mais comme ça, tu sauras si ta religion est bonne ou pas. Why should I say that? So you'll know if your religion is good or not. Tu vas faire classe sorcellerie. Subhanallah. He said, I'm going to do magic. No. Do you believe in your creator? Est-ce que tu crois en ton créateur? Oui. Donc, tu vas appeler ton créateur de te montrer c'est qui. He says, yes, so you're going to call your creator, ask him to show you who he is. My creator, show me who you are. 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 Alors, c'est qui? Osez. It's Allah. Maintenant, tu dis, Ya Allah, montre-moi la vérité et le succès. Now you say, Ya Allah, show me the truth and the success. Ya Allah, show me the truth and the success.
c'est quoi? Islam. حرمت, you have blood, tu as du sang? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ok. Tous les djinns sont venus du temple. All the djinns of the temple are here. Okay, let's see if there are any more djinns in the temple. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites au temple de Borobudur? What are you doing in the temple? We live there. Long before it comes out of the ground. Est-ce que tu habitais là-bas avant qu'il rentre sous terre, quand les gens utilisaient? Oui. He was living there before it was buried, when people used to use it. Alors, nous sommes très heureux parce que nous avons quelques questions à vous poser. We're very happy you have some questions to ask you. D'abord, il y a quelqu'un qui dit que c'est le prophète Sulaiman qui a construit ce temple avec les djinns. Someone says that the prophet Sulaiman has built this temple with the jinns. Non. Donc, c'est les gens locaux qui habitaient là-bas, les gens de Syailendra qui ont construit. Local people have constructed. Ils étaient bouddhistes et puis ils ont construit ça. They were Buddhists and they did it. No one from outside came to do it. Personne de l'extérieur n'est venu le faire. The jinns did not participate in building this. Les djinns n'ont pas participé à la construction. Merci beaucoup. Thank you very much. Et je suis la reine de ce palais. Oh, I am the queen of the palace. Oh, Majesty, Majesty, we are very honored by your visit. Majesté, nous sommes très honorés de votre visite. Merci beaucoup. Et vous faites très bien de rétablir la vérité. And you are doing very well to re-establish the truth about this palace. So, second question. Why was it abandoned? Pourquoi les gens l'ont abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? I don't know. Mais est-ce que les gens sont morts? Did people die? Est-ce que c'était un volcan? Was it a volcano? Est-ce que c'était une guerre? Was it a war? C'est Allah qui a décidé si je suis musulmane. Allah has decided that way. I am Muslim. Tu es musulmane depuis quand? Since when are you Muslim? Depuis que j'habite dedans. Since I live there. Depuis que les gens sont bouddhistes? Since people are Buddhist. C'était bien avant. Mais pourquoi? Ça existait. Mais moi, j'ai choisi cet endroit et je reste dedans. People always were there, but I have chosen that place, I stay there. Mais pourquoi, comme musulman, tu es là-bas où les gens adorent autre chose? How can you be a Muslim and be there where people who worship something else? Parce que quand j'ai habité, il n'y avait plus personne. Oh, when I went there was no one there. Je ne sais pas où aller.
and I have no place to go. Donc toi, tu es venu après que ça a été abandonné. You came after it was abandoned. And you don't know why it was abandoned. Tu sais pas pourquoi ça a été abandonné. Ok, Majesté, vous avez une population? You have a population? Tous musulmans, all Muslims? And you all live there? Vous habitez tous là-bas? Do you have any relation with the human beings? Est-ce que vous avez un lien avec les humains? Vous perturbez les bouddhistes qui sont là-bas. On les fait douter de ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas. We make them doubt of what they are doing. You give them da'wah. Vous leur faites la da'wah pour l'islam. Ok. Donc, toi et ta population, est-ce qu'on peut vous aider quelque chose? Can we help you by any way? We have Allah with us. Allahu Akbar. الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان Is that good, Majesté? Est-ce que ça c'est bon, Majesté? Oui. Alhamdulillah. Majesté, restez avec nous jusqu'à ce qu'on finisse, Inch'Allah. Après, vous allez tous partir combattre fi sabilillah. Stay with us until we finish, then you will all go to fight fi sabilillah. But, Majesté, rappelez-vous ces deux mots. Allahu nuru samawati wal ard. Ça va augmenter votre lumière jusqu'à être comme des anges. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Et Allah vous donnera plus de force et plus d'aide tout le temps. D'accord? Maintenant, nous allons chercher les djinns qui étaient là avant ou bien au moment où les gens ont quitté, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. We're going to search for the jinns that were here before or when the people left, so we will understand what happened. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bonjour. Bonjour. Hello. Nous sommes des musulmans et nous faisons la ruqyah et nous convertissons les djinns. Who are you? We are Muslims, we do ruqyah, we convert jinns. Et nous sommes en train d'étudier cet endroit. And we are studying this place. Vous voyez cet endroit? Depuis longtemps. We have left it for a very long time. Et où êtes-vous depuis que vous l'avez quitté? Where are you since you left it? Dans les montagnes. In the mountains. And why did you leave it? Pourquoi vous l'avez quitté? Parce qu'il a été Because it was drowned, absorbé par le volcan. Non, il y a eu un tremblement de terre. Oh, there was an earthquake. Il y a un tremblement de terre et ça s'est affaissé. Oui. And it went down in the earth. Comment ça se fait? Je l'ai toujours dit. But what happened? Donc il était abîmé. Why is it entire? Alors les hommes l'ont déterré et puis ils ont tout reconstruit. Men have digged it out of the ground and built it all back. They say, wow, they can do that. MashaAllah. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah has put man as khalifa on earth. Okay, so it is an earthquake. Donc, quand il y a eu le tremblement de terre, vous êtes partis dans les montagnes. Et les humains qui étaient là-bas, qu'est-ce qui leur est arrivé? And the humans there, what happened to them? We have no idea. On est parti. Mais donc, vous savez pas s'ils sont tous morts ou s'ils sont enfuis. You don't know if they're all dead or they run away. They must be all dead. Il y a eu des échos qui disaient qu'il y en a eu beaucoup de morts. Après, We heard that many of them died, but we cannot say all of them. Of course, if there's an earthquake that went under the ground, so the humans don't have time to run away, so they will die, and the jinns run away, they went in the mountain.
Masha'Allah, Masha'Allah. Au moment, juste avant de fuir, juste avant le tremblement de terre, est-ce qu'il y avait beaucoup de péchés dans cet endroit? Just before you run away and the earthquake came, was there plenty of sins in that place? Comme partout, un peu plus peut-être. Same as everywhere, maybe a bit more. Ok. Et quelle est votre religion maintenant? What's your religion now? Non, on n'en a pas. We don't have. Do you accept to become Muslim? Vous acceptez d'être musulman? Si tu n'arrives pas à me convaincre. If you can convince me. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. I have heard about a place that I would like. Can we go there? Quel endroit? Medina, Medina. Vous pouvez, you can go. الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Vous les djinns qui étaient dans le temple et qui êtes partis au moment du tremblement de terre, est-ce que vous avez travaillé pour les sorciers? You jinns that left when the earth, did you work for magicians? Regardez la reine. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Oh, I was looking at the queen. I did not hear what you said. Est-ce que vous travaillez pour des sorciers depuis que vous avez quitté là-bas? Oui. D'accord. Donc, tous les sorciers pour lesquels vous avez travaillé, les djinns du temple de Borobudur, tous les sorciers qui viennent au mont Kinabalu pour recruter des djinns, tous les sorciers qui font des sacrifices à l'occasion de l'explosion du volcan Agung, on va chercher tous leurs djinns. We're going to get all the djinns of the magicians with whom work all these djinns from the temple, from the mountain Kinabalu and from volcano Agung. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما
ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. On a les djinns de combien de sorciers? We have djinns of how many magicians? 548. Est-ce qu'il y a des dormeurs dans ces endroits? Oh, ben, les sleepers. The sleepers have come. On va regarder tous les sorcelleries que les 548 sorciers ont fait depuis qu'ils ont sorcier jusqu'à maintenant. We're going to look at all the magic these 548 magicians have done since they are magicians up to now. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وإذا وقع القول عليهم I have an announcement for you. Oui? Je vais me marier avec la reine Kenya. I'm going to get married to the Queen of Kenya. Kenya. Oui. Elle s'appelle Kenya. Her name is Kenya. Et toi, tu es qui? And who are you? Pasha. Pasha? Oui. Where are you from? Tu viens d'où? Oh, je sais pas. I don't know where you come from. Congratulations. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma. وجمع بينكما في خير. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Alhamdulillah, donc je pense que ça a été très clair. It was very clear for everybody. No need for more comments. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.